ما هو ساعات بيجي العيان بتاعنا بتاع النفرولوجي جاي بالسيربرايتس. سمتايمز تشوف العيان بتاع اللوبوس تلاقيه فبرايل ورابيد بروجريسيف جلوميرولوباثيز وفيري اكتف كريسنت. فساعات هو سلاح ما فيش ايفيدنس بيز قويه انما في زنقات معينه بنستخدمه اذا كان ايكونوميك يو كان دو ات كلاست ريزورت يعني. ما انت مفيش حاجه قدامك فعلا في حالات معينه الا انك انت نشكر الدكتور امير على المحاضره القيمه والموف سبيكر. سعيدنا ان نقدم الدكتوره بسمه السابع. هي مدرس النيوروباثولوجي في جامعه اسكندريه، وهتكلمنا تكمله الماكروفاج بنتكلم على الانيت اميونيتي فتاخد السيستم كومبلمنت. بص يا امير، هو الاسامبشن بتاع البيزنس في حالات الكلاسيكية على اساس ان الصم ديز كيسز بيتعمل بين الفاسكولايتس مش بس السيمتوم كل الحاجات هو ده كان لا حاجه اقول بالظبط لازم فرسس تعمل على اي في شيء بس انا قاعد دلوقتي مخصص استخدمناها فاستخدمناها على اي دي على الحالات دي وكانت احنا استخدمناها خصوص الكايمريزم ده اعتقد كانت رساله دكتور حسين شعيشه طرحتها عليه رساله الدكتوراه بتاعته من كام سنه؟ سنه 97 وحضرتك شكلت مع الترونيم. الدكتور محمد كان انسياستيك اكتر من اللزوم، كان عاوز يعمل انيمال وهيومن. ايوه الترونيم قال له انيمال بس مش ده الكلام ما زال على الترابيزه دلوقتي في 2012 كايمريزم وبتاع. كان في 97 كنا قاعدين كان عايزين نحط بسم الله الرحمن الرحيم. It is this working? المشكله مش في الميكروفون، مشكله في المنظر. It definitely is a great honor to be a part of this prestigious meeting. The subject will be about the role of the complement in glomerular diseases. This is a mural. We have it on the wall of one of our main buildings in the main campus of Alexandria Faculty of Medicine in El Azarita quarter. Let me spend some seconds in this because I'm really infatuated with this mural. It starts with the foundation, the basis here with the pharaonic or ancient Egyptian medicine, and then it escalates up to Hippocrates in the Greco-Roman era till Avicenna becomes nearly in the heart of the scene, and then we start the genomic era, and the sky is our limit, as you can see. من امتى الصورة؟ من امتى الصورة؟ من سنة ما اتخرجت، من 95 That's why I liked it. I like very much. The complement system, as you all, dear sirs, know quite well, better than me, that the complement system involves approximately about 30 plasma proteins and membrane-bound proteins, and that there are the three basic pathways for complement activation. The classical pathway dealing with activation by antibody bound to an antigen, alternative pathway activated in presence of microbial pathogens, and the mannose binding lectin pathway activated by carbohydrates. The cornerstone is this step, the C3 convertase activation, so that we end up with subunits culminating in a mediation of an inflammatory state and in opsonization, and thereby a prelude to removal of the immune complexes, and finally the membrane attack complex formation. The long list of complement components. The benefits that we teach undergraduate students of the complement system: it has got antimicrobial defense actions, clearance of immune complexes, and clearance of apoptotic necrotic cells. Role of the complement in renal disease.
Is it good or bad? At least we can say it has got both faces. It's a double-edged sword. It has been well known for 50 years now, I think, that the complement does play a role in immune complex glomerular diseases. Yet, on the other hand, also it is clear that it protects against some immune-mediated tissue damage in a number of settings. This is still a perplexing area of research. It is still in 2012, this very year, that Kidney International for Thorman JM, an article discussing the factor friction, protective versus pathogenic roles of complement in immune complex glomerulonephritis. As a rule of thumb, the complement system is accompanied by deposition of immunoglobulins except for the DDD or the dense deposit disease, the type 2 membranoproliferative glomerulonephritis. A pathologist has to every now and then drop some word about the techniques he or she uses. So we have to know, we all know that it is a cornerstone for the diagnosis of many types of glomerulonephritis these days to use immunohistochemical stains to detect the complement in different settings. That's such that the end result is that you diagnose exactly the exact type of glomerulonephritis. Complement-related glomerulonephritis in particular. This is our agenda, and I will keep hopping back to this agenda every now and then. We will be touching on the following concepts: C3 glomerulopathy, C5 and the post-immune glomerulonephritis, the so-called hypocomplementemic glomerulonephritis with its types, IgA nephropathy, C1q nephropathy, and I cannot resist mentioning the role of complement in non-glomerular diseases like in hemolytic uremic syndrome and a set of disorders. To start with the C3 glomerulopathy, this is a term that encompasses glomerular pathology characterized by isolated C3 deposition. Let's see. C3 glomerulopathy, the forms of the disease, starting with dense deposit disease, which is considered to be the prototype of C3 glomerulopathy, on to idiopathic C3 glomerulonephritis, to type 1 MPGN with C3 subendothelial deposits, the familial type of MPGN type 3, and the most recently described form of C3 glomerulopathy, the complement factor H-related 5 nephropathy. This is indeed a picture of immunofluorescence studies of a DDD or dense deposit disease with the mesangial and glomerular basement membrane deposits, and this is an MPG and one example. The C5 glomerulopathy, is there such a thing? Well, animal model data does mention a critical role for complement 5 activation in post-immune glomerulonephritis, which shifts our attention to this entity, the post-immune glomerulonephritis, which is a form of vasculitis that is characterized by minimal evidence of immunoglobulins on immunofluorescence studies and with a lack of anti-glomerular basement membrane antibodies, with or without anti-neutrophil cytoplasmic antigen. Post-immune glomerulonephritis can be divided into two big categories, either that it is part of a systemic vasculitis like the microscopic polyangiopathy or the Church-Strauss or the Wegener's granulomatosis syndromes, or that it is limited to the kidney alone, and in this prospect it is termed idiopathic post-immune glomerulonephritis. That said, C3 and C5 glomerulopathies, now is the time for hypocomplementemic glomerulonephritis, which deals with
the following big entities, starting with acute post-infectious glomerulonephritis, to glomerulonephritis of chronic infections, and to lupus, and to membranoproliferative glomerulonephritis, and of cryoglobulinemia. Like was mentioned in detail and quite elegantly by the professor, lupus nephritis is strongly associated with the presence of the complement, namely anti-C1q antibodies that's said to exist in 30 to 40% of lupus patients. Another importance for this is that this correlates with activity. Actually, the circulating complementary active complexes in lupus nephritis will lead to activation of the complement system, both the classic and the alternate pathways, culminating eventually in a state of hypocomplementemia. This is lupus nephritis class 1, whereby we find immunoglobulins and complement deposits, both of them, in the mesangium by immunofluorescence. MPGN, hypocomplementemia, is indeed present in MPGN, especially in children, far more compared to adults, with a strong evidence of alternate pathway mechanisms. This is the algorithm that is supposed to be followed. Step 1 is under the light microscope using quite conventional H&E methods. You detect the double contours and the mesangial expansion, and you label your case as an MPGN. Next step is to do your ancillaries, or to do the immunofluorescence or immunohistochemistry, to check for the presence of C3 and immunoglobulins. The odds are 1 of 3. You find both C3 and immunoglobulins, you find only C3, or you find none. And in each of these, there is the respective diagnostic consideration. If you found both, then it's an infectious process. If you find only C3, it's most probably a dense deposit disease. If you find none, it's a thrombotic microangiopathy. This is a state whereby you only find C3 with practically negligible immunoglobulins, and this is a dense deposit disease. On closer inspection, the bilinear glomerular basement membrane decoration is there, as well as granular deposits also for C3 with quite negligible immunoglobulin staining. This puts us actually here, only C3. So this is a dense deposit disease. Another example whereby you have both C3 and immunoglobulins, both well nicely presented. So this shifts us to the left-hand side category of infectious diseases. Acute post-streptococcal glomerulonephritis is indeed to do with the complement issue. Bearing in mind also that the complement profile in this entity is quite unique, is that it's not strictly compatible with either classic or alternate pathway activation. And this is the classic intense diffuse granular positivity for C3 in acute post-streptococcal glomerulonephritis. We still are in the area of hypocomplementemia, and so we shift to cryoglobulinemia, cryoglobulinemic glomerulonephritis. Why is there a state of hypocomplementemia in cryoglobulinemia? It has to do with an anti-complement activity of the cryoglobulins themselves, as well as the process of sequestration of the complement in the cryoprecipitate. So we end up with a state of hypocomplementemia. This is another algorithm. Pathologists tend to like algorithms. We have a state of membranoproliferative, at least in the second and third rows here. Membranoproliferative, exudative in both settings. But if you have thrombi, it's totally different than if you do not have thrombi. If you have thrombi, then you shift to studying your immuno. If you found the precipitates in the thrombi, your patient will behave in this expected way, nephritic syndrome rather than nephrotic, which is the case whereby when you have a membranoproliferative exudative process but without the thrombi, in which case the immunohistological pattern will be restricted to the parietal area rather than within the thrombi, which are not present in the first place, and the patient is expected to show the nephrotic rather than acute nephritic syndrome.
This is the first case, the membranoproliferative exudative with thrombi, like you see here, nicely decorated. Then we shift to a totally different entity, the immunoglobulin A nephropathy or the IgA nephropathy, well known to show the mesangial IgA deposits. This is the hallmark of the disease, along with C3 and property. So hereby again the complement makes its appearance. The classic staining for IgA and for C3. Something else, the mannose binding lectin pathway has to do with this entity. This is an immunostaining micrograph showing the classic brown immunopositivity, pointing to expression of mannose binding lectin in a case of IgA nephropathy. Why do we care for this? Does it have any significance? Yes. To care for the expression of mannose binding lectin in a case of IgA nephropathy has to do with professing or foretelling the prognosis. MBL, mannose binding lectin positive IgA nephropathy cases will show more glomerular and interstitial damage compared to negative cases. So it has got an implication. Back to the agenda, we have ended now this portion till this has to move a bit upwards, so that we are now going to address the issue of C1q nephropathy. This was originally described in 1985, usually causing steroid-resistant nephrotic syndrome in older children and young adults, bearing in mind that the defining feature is that you have intense staining for C1q, but we mentioned this before in lupus. You have to exclude lupus first before you label a case as a C1q nephropathy. A constellation of histologic patterns is apt to be encountered under the microscope as variable as normal or even minimal change to focal segmental to proliferative glomerulonephrites. And the immunofluorescence will show the classic global granular mesangial staining for C1q. Now we shift to the non-glomerular part, the non-glomerular complement-related disorders of the kidney. HUS or hemolytic uremic syndrome has to do with... You mean non-glomerular or non-glomerulonephritic? Again, please, sir. Do you mean non-glomerular or non-glomerulonephritic? Because HUS is glomerular, of course. Yes. Non-glomerulonephritic. In HUS, we have a triad of microangiopathic hemolytic anemia together with consumptive thrombocytopenia with microvascular thrombi. It is well known that most of the cases are associated with diarrhea. These are the D positive or the D plus cases, and these are caused by the verocytotoxin producing E. coli strains O157. But the less common form that is not associated with diarrhea or the D minus cases are the atypical HUS, which have to do actually with the complement issue. Especially in children, the outcome and prognosis of hemolytic uremic syndrome D plus associated with diarrhea is good, but it's totally different with atypical HUS, which is associated with substantial CRF and mortality. In the area of atypical HUS, the familial cases which do express an occasional finding of complement deposition. This suggests a hereditary defect. Over 100 mutations have been discovered in these families, not only in the classic factors, but also in factor I and B. And does this have any significance? Yes, it does. Screening for these mutations, if you know them, will help in the risk stratification or assessment of these patients, because these are expected to show high rate of recurrence after renal transplantation. Complement in another non-glomerulonephritic renal disease. Complement and progressive renal damage in general, regardless and totally irrespective of the cause of underlying renal disease. The state of proteinuria per se is associated with tubulointerstitial fibrosis and progressive loss of renal function, as is well known.
there is complement deposition along the brush border of tubular epithelial cells in states of proteinuria. The membrane attack complex, or C5b29, is found in urine from patients with various proteinuric renal diseases, and the state of insertion of the MAC, or the membrane attack complex, definitely in sublytic amounts, because if it is lytic, the process is ended. So the insertion of sublytic amounts of membrane attack complex in the brush border of the tubular lining cells will lead to production of the pro-inflammatory cytokines, and on goes fibrogenesis, and we end up with tubular interstitial fibrosis and end-stage disease. This is immunohistochemistry. In the upper row, we have membranous glomerulonephritis, and in the lower row, we have a pre-transplant biopsy of a healthy donor. It is positive as long as it is brown, but it's also specific because we are staining for proper D immunohistochemically on the brush border of tubular lining cells. It's indeed there, and it's not at all here. So it is expressed in cases of membranous glomerulonephritis, or in diseased cases, and not in normal healthy donors. Another area where the complement plays a role in non-glomerulonephritic renal disorders is ischemia reperfusion damage. Yes, there is an important role for the membrane attack complex activation by the alternate pathway in this respect. Another area, renal transplant rejection. Donor, complement, C3 seems to be crucial in renal transplantation related injury. The proof for that comes from the fact that renal injury is indeed attenuated in C3 deficient kidney graft, so it all has to do with C3. The famous C4D staining in the classic areas in the peritubular capillaries. This is, as the arrow points here, these are the peritubular capillaries, indeed taking the specific stain for C4D in allogeneic transplanted kidneys. The same on closer inspection. Totally unstained here in the cases of isogeneic transplanted animals. Our take-home messages at the end is that the role of complement in immunopathology of glomerular diseases, let's say kidney diseases in general, is undisputed. Second is that the understanding of the role of complement in renal diseases may permit specific targeted inhibition of one or even more of the complement functions. And that it's not only glomerulonephritic areas that are touched. No, complement activation plays a role in non-glomerulonephritic renal diseases like ischemia, reperfusion, transplant injury, atypical HS, and progressive tubular interstitial fibrosis. Thank you. بشكر حضرتك دكتورة بسمة على عرض رائع وشيق. طبعا سعدني ان انا الدكتورة فاطمة دكتورة فاطمة حسين استاذ نيفروباثولوجي. انا يعني زاد اعجابي بالمحاضرة ان انت قلت لي ان انا نيوروباثولوجيست. طبعا. فازاي هي بتعرضها وهي فاهمة كويس. لا حلو جدا كويس قوي. ده نيوروباثولوجي؟ جنرال باثولوجي. نيوروباثولوجي يعني مش نيفروباثولوجي. لا خالص. ده برافو والله. حلو. لو قلت لنا نيورو بقى هتعملي فينا ايه بقى؟ السؤال الثاني، الصور اللي حضرتك عرضتها من غير ريفرنس دي من جامعة اسكندرية ولا لا تكست بوكس؟ يعني هو يستحسن يبقى كلها ليبل، يعني في بعض الحاجات ليبل ريفرنس يستحسن كله لازم يبقى سايتد، لان الصور اليمين فلورسنس والكلام ده طبعا الصور الاجانب بتاعت في حاجات هنا حلوه جدا. طبعا شوف حاجات كده. هي معظمها كويس جدا ان في ديزيزز كتير احنا بنشوف الاميون فلورسنس باترن التراديشن اللي احنا متعودين عليه، مثلا اي جي اي لازم نلاقي الاي جي اي ونلاقي سي 3 معاه، لكن هي في حاجات انها تقول سي 3 بس تبقى موجوده رغم ان الباترن بتاعها والانتيجي والكلينيكال يقول حاجه ثانيه، فده بيمثل كونفليكت وبيبقى مشكله ان احنا نعمل انتربريتيشن. فده طبعا شيء جميل ان احنا نحط في اعتبارنا ان الكومبلمنت ديبوزيت ممكن يكون لوحده ما يديش الكلاسيك بيكتشر بتاع الديزيز اللي احنا عارفينه يعني. فده كويس جدا. من ناحيه الكلينيكال سبيكترم دكتور جمال، احنا عاوزين برضه لان احنا عندنا وقت، والدكتور عصام نور الدين كان المفروض يغطي بعض الاشياء في الكلينيكال سبيكترم اللي طبعا ما اتعرضتش لها بالتريتمنت وحاجات زي كده. انا اعتقد هي ما سابتش حاجه في الدياجنوزيس.
لكن بالنسبه للكلينيكال كورليشنز مع الباثولوجي انا بس الاول في الباثولوجي في الاتش يو اس بيكون حضرتك بتقولي ان في ثرومبوتيك مايكرو انتروباثي في الكابيلاريز في الكدني اند سيستمك، ومن حضرتك في النيورو باثولوجي ايه الفايندنجز اوف اتش يو اس اللي بنلاقيها في البرين؟ Well, to say that most of our cases come from the neoplastic area. يعني احنا we deal more with النيورو باثولوجي خالص ممكن يتاخد في الاتش يو اس. A good surgeon will not biopsy this if suspected clinically. الحاجات دي بتيجي عابرة يعني، بس احنا طبعا بنشوف vasculitis كتير جدا. What is the indication of brain biopsy في الفاسكولايتس؟ اعتقد انها بتحصل inadvertently. متهيألي ملوش انديكيشن خالص. لو البيشنت عنده هيموليتيك يورينيك سيندروم ولقينا معاه نيورولوجيكال مانيفستيشن انا هفكر في ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك فيرب، هفكر فيها يعني ودي معاه هي زي ما بتقول طبعا في الفوكال ليجنز ان جنرال، يعني النيوبلازم اساسا، واذا كان في جرانجلوماتيس ديز او انفكشنز ديز او بتفكر في ابسيس او فانجل جرانجلوما، انما صعب انها في يعني في الفيرال انكفالايتس والسي ام بي صعبه يا جيم. بندايجنوز باي انتسيبيشن. سيرولوجيكال عندي البي سي ار موجود. سيرولوجيكال يا بي سي ار يا انتي بودي يا حاجه، انما ما يتهيأليش ان حد هيجرؤ ان هو ياخد بايوبسي اون ذا اسامبشن نيفر انفكشن. يعني بص حاجه بص صعبه. الفاسكولايتس we do meet them برضه في الحالات اللي فيها failure في الجرافتس في الجراحي الفاسكولار النيوروفاسكولار ارياز، انيوريزم بعد ما اتعمل جرافت للفيسل او كده، ف they do submit the vessel بقى to study disease ليه وما اشتغلتش الجرافت صح ليه and so on. بعدين احنا عندنا MRI وسي اس اف والفندس، دي برضه حاجات تقدر تخش بيها يعني على البرين تقرب. باي ذا واي في سبيسيفيك باثولوجيكال انتيتي ضافت للكدني في الانتيفوسفوليبيد سندروم، وبدل ما يقولوا انتيفوسفوليبيد سندروم بيقولوا انتيفوسفوليبيد نيفروباثي، ضافوا على حاجات الفالانس والرومباي والكلام ده ريموديلنج في الاسبرين والزانجولايسيس، وقالوا ان الراجل الباثولوجيست اللي او الباثولوجيست اللي بيفحص السبيسمنز يتاكد من الحاجات ديت، لان وجودها سواء كان مع لوبس ولا مش لوبس بنضيف في المانجمنت انتي كوابيليشن. فبقى في سبيسيفيك انتيتي اسمها انتيفوسفوليبيد نيفروباثي. كومنت بس على المنوز بايندنج ليكتين باثوي اذا ذكرتيه في الاي جي ان نيفروباثي، وديد ببلش سم ورك دون في اللوبس نيفرايتس دكتور محمد ثينك واز ماي بيبر وسبميتد الايراديت في 2010 اكسبتد، وبينا فيها فعلا ان اللي كان الاوفر اكسبريشن بتاعه كان كورليتد وذ لوبس نيفرايتس. حتى في بعض ستاديز اون هيومن بيزس ان في انتي بوديز اجينست المانوز بايندنج ليكتين was used for management of some lupus patient in Japan. في سؤال برضه كمان حضرتك for nephrologist، هي الاستاذه الدكتوره ذكرت ان الكراي جلوبلين على حسب الالجوريزم الجميل اللي هي عملته، اذا كان في ثرومباي اور جاست ديبوزيت. اذا كان في ثرومباي فور شور لازم يكون التريتمنت بتاعنا هو البلازما فاريسيس. طيب الحالات الثانيه اللي هي جايه ستيبل انستيبل كلينيكال كونديشن، I think there is one of the cases دكتوره فاطمه شفتها لي من حوالي اسبوعين، جاست ان كان في cryoglobuline deposits. The patient she doesn't have any criteria for cryoglobuline just on pathological terminology. شفنا في ثرومباي مش كده؟ ما كانش فيه ثرومباي. كان just deposit. فهل هي ديت الحالات اللي طب احنا قلنا دي كرايو. حضرتك قلتي عشان بالشكل بتاعها بس المورفولوجي بتاعها. لا المورفولوجي يبقى لازم مجموعه هقولها كرايو، يبقى لازم لقيتها ما كانش فيه لازم الاقيها. او قلنا كديفرنشال دايجنوز. ممكن ديفرنشال دايجنوز. يعني احنا بنقترح. انا السؤال دلوقتي يعني هل كل حالات الكرايو سبجكت فور بلازما فاريسيس ولا الحالات اللي هي جاست بوزيشن؟ فلير اوف كرايوجلوبولين. ليه؟ انما بتدي بقى بانسوسترويد، ممكن تدي سايكلوسفامايد، ممكن بعض الحالات لما تكون فيري اجريسيف فاسكولايتس بتعمل بلازما اكسشينج، انما when you the case is settled like that you have to treat the cause. احنا عندنا 53%
53% من الاتش سي في تدي اي بي اي جي هي معظم ده في انا الفلويد بتكلم انما يبقى كويس. الكولد كيسز بالنسبه فارس السؤال بالنسبه فارس في الحالات ديت ديبندنج على ايه؟ لو لقيت الباثولوجي ثرومبوزس ديت انديكيشن سيفير فورم كمان. لازم نفرق بين حاجتين يا دكتور امير بعد اذن حضرتك. لازم نفرق بين حاجتين، هل ده برايمري انا بتكلم على كرايوجلوبينيميا سيندروم وفي هايبر فيسكوستي وفي كذا في الكلاسيكس الفيشن المعروف، ولا انا بتعامل مع اتش سي في ريليتد بس 53% منهم في بيبقى معاهم كرايو، ما بنعملش ولا حاله فيهم بلازما اكسشينج. اللي هتعملها المانجمنت بتاع السي يعني زي ما دكتور محمد قال في فلير وفي يعني الكولد كيسز ما احنا بنشوفها كتير قوي مع حالات كتيره كولد واحنا مش داريين بيها. لكن الكرايو اسوسيتد مع الاتش سي في ما بنعملش. انما يعني في كلينيكال مانيفستيشنز حاجه اكيوت او حاجه رابيدلي بروجريسيف او الى اخره. يعني في ديفنتلي هنفكر فيه. وفي هايبر فيسكوستي سيندروم هضطر اعمل. لكن عيان اتش سي في الاتش سي في على فكره المانجمنت بتاع الاتش سي في بالانترفيرون لوحده ميبي انف. بس but not in the very hot case stage. بس احنا ممكن ندي التوكسيماب عشان يعمل برامس للبي سيل ما طلعش بايو بروبلم. لكن وهي actually treatment in such case should be directed to the cause, to the antigen itself, يعني to eradicate ال HCV هو ده المين لاين اوف تريتمنت. وطبعا اذا كان في فليرز ولا حاجه زي ما بيقول دكتور محمد وفي ستورمي كورس نفكر في الحاجات الثانيه زي البلازموفيريس والحاجات هو تاكيدا على الكومبلمنت طبعا في دراج مشهور دلوقتي بقى موجود طبعا بره اللي هو الكلوزيماب، بس طبعا وجوده في مصر هيبقى صعب جدا. نص مليون جنيه بقى في السنه او حاجه نص مليون. لا يا ريس نص مليون دولار نص مليون دولار 300 حوالي 350 الف يورو، واخد بالك توازي 500 الف دولار، يعني احسبها 3 مليون جنيه في السنه. هو مشكلته عشان بيتعاطى على طول. طبعا هو اصلا اساسا بيتعاطى وبيتغسل لا احنا بنبيع العيان زي الحالات اللي هي البوست كروس ماتش ده احنا نموت. بالظبط انت لو عرضت على الجنرال بوبيليشن وقلت لهم ان انتوا اللي هتدفعوا فلوس المعالجه بتاع العيان ده يقول لك لا يموت احسن. لا ما هيموتوا الدكتور الثاني هيموتوه يبيعوه كمان يعني. الساعه 1 ان شاء الله هنا الساعه 1 باذن الله. هيبقى في بريك يا دكتور محمد بعد الصلاه؟ لا بعد الصلاه ان شاء الله. يا باشا ازيك يا جدع؟ انت قلبك حنين وهتقول لي جيب له كلوزيمات. ايه ده؟ قول انت قلبك حنين وهتقول لي جيب له كلوزيمات. طبعا تجيب ده اليمين اليمين يا باشا. لا انا مش يمين انا معارض. مش عارف والله انت فين انت؟ اول ما